Hello everyone and welcome to our YouTube video. In today's video, we will explore various professions and their workplaces. Let's begin wholehearted. First up, we have the profession of a teacher. The masculine form is lehrer, er is lehrer, and the feminine form is lehrerin. Sie is lehrerin. They work in schools. Sie arbeiten in der Schule. Next we have the exciting world of aviation. A pilot. Er ist Pilot. Sie ist Pilotin. Sie fliegen das Flugzeug. In the medical field, we have the profession of a doctor. The masculine form is Arzt and feminine form is Ärztin. Er ist Arzt, sie ist Ärztin. They work in hospitals. Sie untersuchen die Patienten und geben ihnen Medikamente. Keeping our communities safe is the duty of a police officer, known as policist. Er ist Polizist and Polizistin. He is Polizistin. They work in police stations. Sie fangen Diebe und halten das Gesetz aufrecht. Moving on to the world of music, we have the profession of a singer. Er ist Sänger, sie ist Sängerin. Sie singen Lieder. In the realm of fashion, we have the profession of a tailor. The masculine form is Schneider and the feminine form is Schneiderin. Er ist Schneider, sie ist Schneiderin. Sie nähen modische Kleidung. In the field of scientific research, we have scientists. The masculine form is Wissenschaftler. Er ist Wissenschaftler and the feminine form is Wissenschaftlerin. Sie ist Wissenschaftlerin. Sie arbeitet in Laboratories und forschen und entwickeln Neues. Behind every successful organization, we have secretaries. The masculine form is Sekretär. Er ist Sekretär and the feminine form is Sekretärin. Sie ist Sekretärin. They work in offices. Sie arbeiten im Büro. Defending the nation is the noble duty of a soldier, known as Soldat in masculine form. Er ist Soldat and Soldatin in feminine form. Sie ist Soldatin. Sie kämpfen mit Feinden und beschützen das Land. When it comes to fixing plumbing systems, we rely on plumbers. The masculine form is Klempner. Er ist Klempner and the feminine form is Klempnerin. Sie ist Klempnerin. Sie reparieren das kaputte Waschbecken. In the world of entertainment, we have actors. The masculine form is Schauspieler. Er ist Schauspieler and the feminine form is Schauspielerin. Sie ist Schauspielerin. Sie spielen in Filmen. Delicious food is the result of hard-working cook. The masculine form is Koch. Er ist Koch and the feminine form is Köchin. Sie ist Köchin. Sie kochen leckeres Essen im Restaurant. Let's explore the world of literature and creativity. A writer, known as Schriftsteller in masculine form, er ist Schriftsteller and Schriftstellerin in feminine form. Sie ist Schriftstellerin.
Sie schreiben Geschichten. In the realm of dance and expression, we have dancers. The masculine form is Tänzer, er ist Tänzer, and the feminine form is Tänzerin. Sie ist Tänzerin. Sie tanzen auf der Bühne. When it comes to hospitality in the skies, we have air hostesses. The masculine form is Flugbegleiter. Er ist Flugbegleiter. And the feminine form is Flugbegleiterin. Sie ist Flugbegleiterin. Sie bedienen Fluggäste. In the world of art and creativity, we have painters. The masculine form is Maler. Er ist Maler. And the feminine form is Malerin. Sie ist Malerin. Sie machen Gemälde. Last but not least, we have the profession of a waiter. The masculine form is Kellner. Er ist Kellner. And the feminine form is Kellnerin. Sie ist Kellnerin. Sie arbeiten im Restaurant. These are just a few examples of the diverse professions and workplaces that exist. Each of these roles contributes to society in unique ways, showcasing the talents, skills, and dedication of the individuals in their chosen careers, no matter the profession. Let's celebrate the incredible individuals who work tirelessly in their respective fields, shaping the world we live in. That's all about professions. Thank you for watching. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to our channel for more language learning videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!